This rubbish container is in front of a maternity hospital, and all the bandages and blood and rubbish is on the street in front of the people, children, sellers, and everyone walking in the street, because simply there are no enough municipality vehicles or services staff so they can remove this rubbish. All these bandages and blood and everything added to sewage water, so you can imagine how are the streets in Rafah and in the south after the destruction of the infrastructure during this genocide. So a genocide does not only mean killing people, destroying their homes, displace them, kidnap their children and arrest them. It also means destroying the ways of living, destroying the infrastructure, the buildings, the municipalities, the electricity, the sewage pipes, destroying the sources of water and all these things. Even months after this genocide ended, it will be almost impossible to live normally again. I'm now in front of dozens of tons of rubbish on the street, on front of a shelter that hosts hundreds of thousands of people. So this is the rubbish. People are walking and living here. Food has been sold there and people are living there. So basically, the place is dangerous. This is causing infections and diseases. More and more vehicles are dropping the rubbish here, by the way, because there is no other places. The rubbish used to be either recycled or put in the borders, in a place in the borders to be burnt, but now the borders are dangerous, no one can go there. And by the way, this vehicle might be a voluntary work because there's no municipalities working, and anyone who got any truck or like vehicles like this could help people basically to get rid of the rubbish. Can you imagine that people are living, walking, going to their tents and schools, like the place next to me, over the sewage? So people are walking over this like daily, as a daily basis. That's because the infrastructure is either bombed or the place is very crowded. I mean, we're talking about more than 3 million people only on Rafah. And that's why the situation of the sewage water, of the water in general, and the infrastructure in Rafah is miserable. As you see, the whole streets are drawn with sewage water. The water sector is also targeted. I mean, the water pipes, major wells and utilities were targeted. We are now on front of the coastal municipalities water utility, where people were targeted in this car while they were on the service, actually trying to reach the water for people who are under attack or under bombing in the areas of Khan Yunis and Rafah. وبالأمس القريب كان هناك 2 من أطقمنا يقوموا بتوزيع المياه على أماكن نزوح قام الطيران الإسرائيلي باستهدافه بشكل مباشر. التوجه يكون واضح لمن يتابع التقرير إنه نحن في مصلحة المياه مع البلديات مع المؤسسات الأممية قمنا بتطوير ما يسمى خطة الجاهزية للطوارئ، وهذه الخطة تم تداولها من خلال المؤسسات الدولية مثل الصليب الأحمر مع الجانب الإسرائيلي.
هناك لدينا سيارات مرمزة، أطقمنا وسياراتنا ورافقنا معرفة على إحداثيات إكس وايز. ورغم من ذلك يعني حتى هذه اللحظة فقدنا 8 من زملاء أثناء تأدية عملهم باستهداف مباشر لآلياتنا وسياراتنا. هذا بالإضافة إنه بفعل العمليات الأرضية اللي بيكون فيها الجيش الإسرائيلي من تجريف وتدمير مباني وتدمير طرق، هذا أدى إلنا إنه يعني جل شبكاتنا سواء مياه أو مياه صرف صحي أو أمطار تم تدميرها. اليوم اعتمادنا بالكامل على أسلوب نقل المياه عبر الصهاريج. So I'm now in Tel Sultan, Rafah. 2 days ago, the coastal municipality's water utility was bombed, but these people are still working as emergency. These water pipes are coming from the north of Egypt to help people here because hundreds of thousands of people are evacuated here. So I'm trying to save water as much as I can, and I'm drinking only 1 liter a day, buying this from other people who are selling their humanitarian aid, and yani, it's the only way I can get some water to drink. قديش لكم طالعين عشان تعبوا هاي المية؟ والله من الساعة 7. قديش الساعة حاليا؟ الساعة حاليا 11. من الساعة 7 للساعة 11 بتعبوا هاي المية. حلو ولا مالحة؟ يعني نصها حلوة ونصها مالحة. مكرونة. غير هيك بنقف دور وبندفع مصاري. قديش بتدفعوا؟ احكولي. على الجلن 3 شيخ. هاي 3 وهي 3، هي كمان 3 2. يعني بنحكي عن 6 و6 12 شيكل، $4 كل يوم. قديش بتمشوا حوالي فيهن؟ تقريبا يمكن 3 كيلو 4 كيلو بس عشان مواسم نيجي على البلد بس عشان نلاقي شربة المي. احنا مش ملاقيين. كل يوم؟ كل يوم. الطريق آمنة؟ لا والله ما آمنة. احنا بنمشي بين الأراضي والمحررات والزنانات فوقينا والضرب فوقنا والطخ بيكون حامل. لقيتها ضربة هالبيت. الحمد لله قدرنا نعدي. الحمد لله. هدول في قديش بخلصن؟ حوالي في يوم. كم؟ عائلة 7 أسر. نكاد نصل إلى أن تصبح مدينة غزة غير صالحة للحياة. يوجد برك تجميع لمياه الصرف الصحي، لا تستطيع البلدية ضخ هذه الكميات إلى محطات المعالجة أو إلى البحر بعيدا عن السكان. تم تدمير الطرقات ويوجد صعوبة في تنقل الطواقم. كانت مهمة عمل لطواقمنا في الجنوب لإحضار كميات من السولار، لكن بعد ما صار فصل للشمال مع الجنوب لم تستطع الطواقم العودة إلى مدينة غزة. تحتاج إلى صيانة الآبار المياه الموجودة، فزاد الضغط على هذه الآبار بسبب قطع خط مياه الذي يرد إلى مدينة غزة من الجانب الآخر. طبعا هذه كل المشاكل كانت موجودة في ما قبل الحرب، ما بالك اليوم نتكلم عن حرب طالت كل المرافق الصحية والبيئية. زادت هذه المشاكل بشكل كبير جدا. هل بسهولة بتحصل على المية؟ ما بحصلش المية على سهولة، بتصير دم على المية اليوم، وكل واحد ما بصدق يعبي جلن مية ولا بيعبي سطل مية. المعاناة صعبة كتير. هل متوفرة كل يوم المية؟ لا، كل 4-5 أيام لما تعبي لك جلن ولا جلنين اليوم. بنعاني من هي الصرف الصحي واللي هي القمامة هذه اللي في الطريق،
هذه بتسبب امراض للاطفال وللكبير وللجميع. انتم بتقدوش على حماس، قاعدين تقضوا على شعب كامل، مش انه حرب، هذا اباده جماعيه. The whole infrastructure is damaged. People are only facing destruction in a massive way that we just can't call unbelievable. Unfortunately, this is the view in the north and in the south of Gaza Strip. But of course, in the north, in a massive way, it's the destruction is larger than as it is in the south, and of course, the destruction in the eastern areas of Gaza Strip is more than the destruction in the western areas. So, this is the view now.